Hi guys, welcome to my channel Golden Nanotech. Today I'll show you how to fix the laptop battery. This is a laptop HP. You can see it is 0% charge. It's not charging. Okay, so now I will open this battery and replace the battery. Okay guys, now you can see I remove charger. Is shut down the computer. So I remove this battery first, and I need thinner like this, and I put this thinner inside the syringe. So I have to open this from this side wall. So I put thinner this side wall. Okay guys, now I have to open this battery. Guys, you see, here is the battery, 3.7 volt. It's battery damage. So guys, I have a scooter battery here, you can see. So I will open this first. Inside have too much cell. Guys,
So guys, you see what it takes is here, action. Okay guys, you can see .7 volt. So I have this one. Just check before close. كيفك يا ابو عمر حبيبي؟ هلا هلا، شو اخبارك؟ تمام. كويس؟ هلا، مبسوط. خيو ابغى تحويله من فيجي اتش دي. في جهاز عندك من غرفة إلى غرفة تاني غير هذا، كان عندي أنا موجود والله؟ أول أبو اثنين نفس الشكل، في نفر بركب، أنا أجيب لك رقم أنت روح ركب. ماشي، جيب له من بس جد. هو كلام عندي 350 ما في. ريال. عندي ما في. لا ما في 350 بس ما في 350.
ما عندي 350. جيب تحول المنتجات ال HD. ما في تحويل تكون غالي 110. ايش هذا بص هذا بص انت كده يمسك. حرام عليك حرام عليك. انت كده أول يمسك. والله يبغى أنا أسوي كيف تشيك يمسكهم انا ما فيش انا ما فيش. أنت خلاص دحين كويس الحمد لله أنا انا كويس والله سن. والله كويس كذا كويس إيش اللي؟ سن بس. فين تحويلك؟ فين هذا هو؟ جبت في جي اتش دي يا مالك كان 100 110 هذا كان 110 في جي اتش دي كذا عندك في القناة هي هذا المشكلة هذا